Hello? Hello, sound check. Hello, sound check. Hello, check, hello. Hello, check, check. Hello, sound check, 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 hello. Hello, check, 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 check. Good evening. Hello, hello. Hello, check, check, check. Hello, sound check. Hello, check. Hello, check, check, hello. Hello, sound check. Check, check, check. Sound check. Check. Hello, check, check. Ah, yes. Check, check. Hello, sound check. Check, check.
By the fielder JMJ for right Favour Chalakudy to send back Shaheen Usman Katta. He was looking to be dangerous after hammering that maximums. Katta is walking back. The big fish is in the net. Right Favour Chalakudy. Shaheen Usman Katta is back in the pavilion. Last ball of the over, 19 runs on the board. Shahad starts just to defend that ball after the completion of first over. 19 runs on the board for the loss of 1 wicket. ആദ്യ ഓവറിന്റെ ബോൾ 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 19 റൺ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു QRI Guruvayoor. Always I used to say QRI maximum. It is coming in my mouth. Anyways, first exciting over. What a way to start the semi-final day. Semi-final match number 1, we have got semi-final number 2 between Gosal Gold Kunnankulam and Joe 11 Kodungalur, followed by the grand finale of the season. The grand finale is just 2 matches away, fighting for the finalist number 1 between right Favour Chalakudy and QRI Guruvayoor. 19 on the board for the loss of 1 wicket. Power play completed. Koku is with the ball. Koku Shire with the ball. Koku to Sandeep. Here we go. Second over, first ball. That was a full toss volley and goes all the way for a boundary. That's a welcome boundary for the batter. The score is ticking on in a fast forward manner to 23 runs. Adivegam Bahuduram score ningumbol. മനോഹരമായ ബൗണ്ടറി നേടിക്കൊണ്ട് the wicket keeper batter bowler Sandeep Madhav. Excellent comeback from Koku, just pushing the ball to the mid wicket for a single. The score is picking to 24. 24 runs on the board. Each and every spectators, കളി കാണാൻ വന്നുള്ള എല്ലാ കാണികളോടും സമ്മാന കൂപ്പൺ കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. The grand finale gift, the precious grand finale gift is there today after the last match. Run out chance. That is being misfielded by Koku. If he collected that, I would say Shahaz would be in trouble. Shahaz was in trouble. A good call from Sandeep. He don't like to take risk. He knows the merits and demerits of this bowler. Koku to Sandeep. It's a beautiful ball, but missing the line completely. Extra run score, moving on to 26 runs on the board. Cut out ആയതിനു ശേഷം ദാഹത്തോടെ നമ്മൾ 6ന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. എവിടെ 6കൾ? Excellent cut of the ball. What an excellent fielding effort by the right Favour Chalakudy fielders. Don doing a footwork, stopping the ball from going a boundary. 2 valuable runs saved for the team. Score moving on to 28. It's a beautiful delivery from Koku Shire, the captain of right Favour Chalakudy. Once again reminding you about the lucky draw by Mangalore sector.
Excellent bowling. Amazing bowling from Koku. 2 is the call. Will they? Yes, they will. Running like horses between the wickets. After the completion of 2 overs, 30 runs on the board for the loss of 1 wicket. Run over ball, 1 wicket നഷ്ടത്തിൽ 30 runs score ചെയ്തിരിക്കുന്നു QRI Guruvayoor. The toss was won by QRI captain Shaheen Usman Katta, deciding to bat first. So their plan is very clear. They got to target on a very big total. But unfortunately, he was lost in the first over. Nevertheless, they have got more talented batters to come. They have got Shayus, Praveen, and many more hitters who can take the ball on some QRI maximums. We are waiting. It's a slower one from the bowler, Anshu Ilyas. Small push onto the offside. Going for the second run. And they will collect it with ease. 2 more runs out of the total. 32 runs on the board for the loss of 1 wicket. QRI Guruvayoor. QRI Guruvayoor right favor Chalakudy. ഓടിത്തോൽപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച. ഓട്ടട ഓട്ടം. They are running like horses. Yes. Any injury? Umpire timer we have stopped. Shall we? No, ready. Back on. Yes, I hope the fielder is fine. Excellent hit, and there is a chance. That is taken. That's a clean wicket. And Shahaz is walking back. Shahaz have to walk back after the collection of that beautiful catch taken by Alan David. The fielder is Alan David. I just want a confirmation. Alan David. Yes, it is Alan David. Good catch taken by Alan. He's a seasoned wicket keeper. For him, these kind of catches are a piece of cake. He will just swallow that like. Yeah, the powerful dugout of right favor Chalakudy, right in the spirit of the game. As they are now having the advantage of a wicket. But be careful. This man with 333 jersey is not here just to mock up. He is a dangerous guy. Let's see. Shayu's batter. That is in the air. Koku is settling for it. Anbana magane nipattikkonde ninnu kollennu ukke koorikonde adikirargal. What a beautiful shot. 6 runs from the bat of 4. Sorry, pardon me. It's a boundary. By Guruvayoor. Shayus is the batter. Again, a beautiful flick of the bat to the final region. Alan David moves like a swift horse and going for the second run, and they will complete it with ease. The score moves to 38 with that couple. Excellent rotation of skill.
Bowler missing the step, and just in case, dugout, when the bowler is starting the run-up, it's better you pause. He will miss the concentration. നേരെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനും എടുക്കാതെ ചുമ്മാ കിളിച്ചിട്ട the batter Shires with jersey number 333. Just a helicopter, half fan shot from him. Helicopter പറയാൻ പറ്റില്ല, പകുതി കോപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ചുമ്മാ തോണ്ടി വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സിക്സ് അടിക്കുന്നു ഷായോസ്. The last ball before the timeout. We will be having a timeout after this delivery. That's a white ball signal from the umpire. Extra score, moving on to 45 runs on the board. Third over, last ball to come. We'll be having a strategic timeout after this. What a shot that is! That is a sixer. Oh, money! What a shot! നഷ്ടത്തിൽ 51 റൺ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു Guruvayoor. After the completion of 3 overs, 51 runs on the board for the loss of 2 wickets. ആവേശത്തിൽ ആറാട്ടിക്കൊണ്ട് ഗുരുവായൂർ സെക്ടർ ചെയർമാൻ ബദ്രുദ്ദീൻ നൃത്തം വെക്കുന്ന കാഴ്ച. Could the team owner, my dearest big brother Abdullah Ka, welcoming you, thanking you so much for the great support to this small tournament. കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ജേഴ്സി മാറിക്കൊണ്ട് ഗുരുവായൂരിന്റെ പരിവേഷം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജിംനാസ് അലിയും ഫൈസൽ ഗുരുവായൂരും. വേറെന്ത് വേണം? നിങ്ങളെ എതിർക്കാൻ അപ്പുറത്ത് തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് റൈറ്റ് ഫേവർ ചാലക്കുടിയുടെ ഒരു പട്ടാളം തന്നെയുണ്ട്. കാണാം. Once again I would like to remind you, വായ കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിക്സ് അടിച്ച എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ട്രോഫി ബാറ്റ് കൊണ്ടടിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നേടണമെങ്കിൽ അടിക്കൂ, ആഞ്ഞടിക്കൂ, പോട്ടെ സിക്സുകൾ. QRI മാക്സിമം ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നാനാഭാഗത്തേക്കും തൊടുത്തുവിടൂ, നേടൂ. The beautiful QRI maximum trophy sponsored by QRI Qatar Reliance International. JMJ Jobby is the bowler. Jobby bowling to Sandeep Madhav. Timer is back on. What a hit that is! Powerful one. One bounce to boundary from the bat of Sandeep Madhav. Sandeep Madhav saves. ഏത് കമ്പനിയും തളയ്ക്കാവുന്ന തോട്ടി QRI ഗുരുവായൂരിന് വേണ്ടി ബൗണ്ടറി നേടിക്കൊണ്ട് ബാറ്റർ സന്ദീപ് മാധവ്. Again a beautiful one. This time all the way for QRI maximum. QRI maximത്തിന് ബാറ്റിൽ നിന്നും തൊടിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് the batter Sandeep Madhav takes the team score to 61 runs. ആ സിക്സോടുകൂടി 61 റൺസ് എന്ന
വലിയൊരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഗുരുവായൂർ. Third ball of the over. That's a good comeback from Joby. അത്യാവശ്യമായ ഒരു കംബാക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് the bowler JMJ Joby. Shayus is on strike. For me, this lower doesn't work. And that's a misfield. That is a misfield. മാനിച്ചിറങ്ങിയാൽ അന്ന് വിധി മാത്രമല്ല ഗ്രൗണ്ടും എന്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുമെന്ന് ആർത്തു വിളിച്ചുകൊണ്ട് the batter Shayus for Guruvayoor. The score moves to 66. 2 ബോൾ ബാക്കി നിൽക്കെ 64 റൺസ് for loss of 2 wickets. It's a beautiful comeback. Excellent delivery from JMJ. Just the dot ball. First dot ball of the over. No. First dot ball of the over. JMJ to Shayus. Last ball of the over. What a shot! What a hit! What a power! What a power this man! എന്റെ അടുത്ത് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല. Shayus, the batter for Guruvayoor. The score moves to 72 for the loss of 2 wickets after 4 overs. With me on the scorecard we have the experienced scorer Rauf and the live brought to you by arejesports. Koku in the air catches the call and they will. That's a beautiful catch. The wicket keeper Shamim Skill and Sandeep Madhav is walking back. Praveen is the batter. Praveen bat ചെയ്യാൻ വരുന്നു. Guruvayoorinu വേണ്ടി Praveen the batter. Koku Shahir is right back in this game with that wicket. In the air, catches the call. Koku cannot complete that catch. Chance for a run out and nothing doing. Just a couple. Score moving on to 74. 74 runs on the board. So Praveen have to focus on the distance, not the height. മേലേക്കല്ല ദൂരേക്കാണ് അടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അത് അദ്ദേഹം പിന്നെയും ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു. Catches a call. അതും വിട്ടു. And it will go for boundary. Catch വിടുന്നതല്ല പ്രശ്നം. അത് ബൗണ്ടറിയിൽ കലാശിച്ചാൽ എന്നൊരിക്കൽ കൂടി കൊക്കു ഷായറിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. Score moving to 78.
78 runs on the board. ടീമിന്റെ ഡഗ്ഔട്ടിൽ നിന്നും പറയുന്നു പ്രവീൺ, ഉറക്കെ അടിക്കൂ, മേലക്കല്ല. Beautiful shot straight down the ground. And that is very well fielded. Just a single from that. The score moves to 79. 2 more balls remaining in the over. അഞ്ചാം ഓവറിൽ 2 പന്ത് അവശേഷിക്കെ Shayus facing Kokushire. That's a bit of fumble. And that is an overthrow. It was going for a boundary. That's 5, yes, punch. 1, 2, 3, 4, 5 run. Overthrow, boundary and a single. Score moving on to 84. That was too tempting for Koku to give a throw. ഗ്രീസിന്റെ 7 പോലും ബാറ്റർ ഇല്ലായിരുന്നു. ആവശ്യമായ ഒരു ബൗണ്ടറി. In the air, catches the call. Job is settling. That is dropped again. That is the other drop. The score moves to 86 after the completion of 5 overs for the loss of 3 wickets. 5 over പിന്നിടുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 86 റൺസ് എന്ന പടുകൂട്ടൻ ടോട്ടൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് Guruvayoor. They have 6 complete deliveries left in this innings to put on their total for greater heights. അടുത്ത സെമി ഫൈനലിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇരു ടീമുകൾ ക്യാപ്റ്റൻസും തയ്യാറെടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Requesting the captain of Joe 11 Kodungalur Justin and Gasalgol Kundangalam captain Asif Makku. Will the captains be ready for the toss? We'll be having it during the innings break. Chayos is on strike. Alan David with the ball. Alan David to Chayos, first ball. In the air, catches the call and it will land safe. Going for the second run. They will complete it with ace. The score moving on to 88. 88 runs on the board. 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 88 റൺസ് നേടിക്കൊണ്ട് Guruvayoor ബാറ്റ് വീശുന്നു. Chayos on strike, Alan with the ball. Another helicopter from the bat of Chayos. Going for the second run, will they? Yes, they will. Excellent running. പ്രവീൺ ഷായൂസിനെ നോക്കുന്നു പോലുമില്ല. ആലുവ മണപ്പുറത്ത് വെച്ച് കണ്ട പരിചയം പോലും കാണിക്കാതെ മുഖം തിരിച്ച് ഓടി തോൽപ്പിക്കുന്നു പ്രവീൺ. ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത് ടൂർണമെന്റിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിന്റെയും ജേഴ്സിയും ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ ജേഴ്സിയുമാണ്. Once again, I'm reminding you, the greatest jersey partner, one of the biggest brand nowadays in Kerala. The jersey sponsored by Naseem Al Rabi and Arabian Scaffolding, completed in perfection by arejesports. arejesports, the jersey sponsor for this tournament.
Slower, but he is out of the offside line. Once again, thanking all our dear sponsors. Speaking about jersey, beautiful jersey designed and delivered by jersey partner Tjsv Sports. Shayus again, helicopter. Shayus in the copter നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന തീയുണ്ടകൾ boundary ആയും 6 ആയും പെയ്യുന്ന കാഴ്ച. The score moves to 95 runs on the board. 95 is the score on the board. Alan David to Shayus, third ball. Swing and a miss, and that completes the first run. Here they will go for the suicidal run out. Praveen walking to dugout. Actually, that was the fourth ball. Beg your pardon, 4 balls completed. Riyaz Rahim is the new batter who will join with Shayus. He's a by runner as he seems injured. 96 on the board, 2 more balls remaining. Again a lovely shot played by Shayus. That is very well fielded in the deep. Will complete a couple. Score moves to 98. 98 runs. അവസാന പന്ത് ആദ്യ സെമി ഫൈനലിലെ അവസാന പന്തെറിയാൻ അലൻ ഡേവിഡ് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ബാറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പോരാളിയെ പോലെ ഷായൂസ് വെട്ടുമ്പോൾ അത് വെറും വെട്ടായിരിക്കരുത്, കട്ട പോലെ വീണം അതായിരിക്കണം ഒരു വെട്ട്. What a shot from the batter Shayus to put the end punch for QRI Guruvayoor. That is a maximum, QRI maximum from the bat of the player playing for the same franchise, QRI. And Ghazal Gol Kundangulam, requesting both the captains to come forward for the toss. Asif Makku and Justin George, requesting you to come for the toss. Once again, a big thanks to all our dear sponsors, the title sponsor ABN Corporation and Bahsad Group, the golden sponsor Naseem Al Rabi Health Center, the JC sponsor Arabian Oasis Scaffolding and Formwork, the other supporting partners Falkland Electrical and Trading, Total One Step Tools Station, Q974 International Trading, Crayons Creatives, Al Zaman Group of Companies, Q-Face, GFC, Fresh Vita Natural Fresh Juice, Our Time Watches, Al Ras Auto Spare Parts, Ultimate Express Restaurant, the great gifts for the sixes catching and the grand party for the winning team, sponsored by Dalla Tea, Real Pack, Q Tasty Restaurant, Auto Pro Garage, Bombay Beach Cafeteria, Trophy Partner, Precise Trading and Contracting, Water Partner, Water Katarat, and
the Tjsv's partner who will give the complete look of handsome players and officials, the great brand from Kerala, Favour Sports. This is me, Sergeant Tjsv, with you to the commentary. Alongside we have the well-experienced scorer, Rahul. The live brought to you by arejesports. The match umpires for this match, Mr. Sajir and Mr. Rahil. Hello, check. Yes, the next match between Kua, Gesel Gold Kundangulam and Joe 11 Kodungalur. Yes, the batter, the owner, the captain, the fielder, the player, the bowler. Justin George against the explosive firework of this ground, Asif Makku. The dangerous, ruthless batter, Midin Mittu. On other side, Gesel Gold Kundangulam. The next match update is that Joe 11 Kodungalur won the toss. They selected to bowl first. Hello, check. Okay, yes, thank you so much, Madhurika, for the arrangement of mic. Thank you so much. Once again, reminding you, lucky draw for each and every days of this tournament was organized by Mandalore sector. Today, we have the grand finale prize. Get ready, make sure you collect the coupons. ഇതാ 105 റൺസിനുള്ള റൺ വേട്ട തുടങ്ങാനായി റൈറ്റ് ഫേവർ ചാലക്കുടി തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നു. കോക്കു ഷാഹിർ ആൻഡ് അലൻ ഡേവിഡ് ബാറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഷിഹാബ് ആലിങ്ങൽ. Timer is on. Shihab Alingal to Koku Shahir. Here we go. ആദ്യ പന്തിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ റൺസിലൂടെ അക്കൗണ്ട് തുറന്നിരിക്കുന്നു. റൈറ്റ് ഫേവർ ചാലക്കുടി. എവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചോ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിത്തരാം എന്ന ആർപ്പുവിളിയോടുകൂടി കോക്കു ഷാഹിർ for right favor Chalakudy. Right favor Chalakudy is right in the favor of this game with that biggie. Good shot, good start, dream start for the team. Right favor Chalakudy. This time to the onside. Praveen is the fielder. He will. What a fielder. ഒരു പത്തിലൂടെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട്
ബോളിന് ആവശ്യമായ ഒരു ത്രോ നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രവീൺ, the fielder for QRI Guruvayoor. Alan David. Pardon me, it's Joby. JMJ on strike for QRI Guruvayoor. Joby. ഖത്തർ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു വലിയേട്ടൻ ജോബി. Alan David. Pardon. What a shot from Joby. This is what I say. ആനയെ അടിക്കണമെങ്കിൽ അത് മസ്തകത്തിനടിക്കണം എന്ന കുറുവാക്യം അടിച്ചുകൊണ്ട് QRI ഗുരുവായൂരിന്റെ കൊമ്പനാന ബോളർ ഷിഹാബ് ആലിംഗലിനെ Chalakudy. Scoreboard moves to 20 runs on the board. That's a white ball signal from the umpire. The score will move to 21 runs on the board. Shihab Alingal bowling to JMJ Joby. ജോബിയുടെ ജോബ് 6 അടി. ജോബിയുടെ ജോബ് 6 അടി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. നിന്നുകൊണ്ടും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും മറിഞ്ഞുകൊണ്ടും നിങ്ങൾ 6 കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോളൂ, കിടന്നുകൊണ്ടൊരു 6. QRI maximum from the bat of JMJ. The opening partnership has been changed. Joby and he is hitting. It's a beautiful bowling from the bowler Shihab Alingal that completes the over. After the completion of first over, 27 runs on the board for no loss. ആദ്യ ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ 27 റൺ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഫേവർ ചാലക്കുടി. They require 78 from 30 balls to win the match. ആവേശജലമായ ഒരു തുടക്കമെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും റൈറ്റ് ഫേവർ ചാലക്കുടി. ഇതുവരെ അലൻ ഡേവിഡിനെയും കോക്കു ഷായറിനെയും ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ കണ്ട നമുക്ക് ആർക്കാണ് ഒരു ചേഞ്ച് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് എന്ന വാക്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ കോക്കു ഷായർ അവരുടെ ഹിറ്റിംഗ് പര്യായമായ JMJ Joby, the match winner of quarter final, he is there with him batting for right favor Chalakudy. ജോബിയുടെ ഒരു താണ്ഡവ നൃത്തം നമ്മൾ കാണുന്നു. 27 on the board for no loss. ബോൾ ചെയ്യാൻ തിരിച്ചെത്തുന്നു ഷഹാസ്. ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ അത്യുജ്വലമായ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ച ബൗളറാണ് ഷഹാസ്. Let's see what he have got in this semi-final, the crucial, the most important match ever played in this season for them. In the air, catches the call, and Shah's going for that, and he will fall a bit short, going for the second run. They will collect it, complete it with these, and that is 2 more runs. Score moving on to 29. That is a catch and concentration എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൃദയ ശസ്ത്രജ്ഞനെ പോലെ കൈകൾ വിറയ്ക്കാതെ അടിമുടി നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത കാലുകളെ പോലെ നിശ്ചലമായിക്കൊണ്ട് അത്രയും അകലെ പോയ
catch കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് the cut of Qatar cricket, Shaheen Usman. What a fielder. For him, this is damn bloody serious. Twenty-nine runs on the board. That's a white ball signal from the umpire. Score will move to 30. Excellent bowling from Shahaz this time. Beauty collection. That's a well done job. It's a beautiful shot played by Helen David. Now Joby on strike. Shahaz to Joby. There was a slight edge. Will go all the way for just 2 runs. Excellent fielding in the deep by the fielders of QRI Guruvayoor. Two runs only. Only 2 runs. Umpires, you can check with the volunteer. Umpires, the volunteer decision is only valid. It's a boundary. The declaration is boundary. So means 2 more runs added. Score will move to 35. Beautiful shot in the air. 1 bounce for boundary from the bat of JMJ Joby. He is looking in good knock. The score moves. Last ball of the second over. It's a leg by signal from the umpire. Score will move to 40 with that. After the completion of 2 overs, 40 runs on the board for the loss of 1 wicket. 2 over period ball, 1 wicket nashtathil 40 runs score cheydirikkunnu. Right Favour Chalakudy. This is the first semi-final of Tjsv Intersector Cricket Tournament Season 4. 24 പന്തിൽ നിന്നും 65 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റ് വീശുന്നു റൈറ്റ് ഫേവർ ചാലക്കുടി. Mr. Shine Tottarathu Natika, please come near the gate.
Mr. Shine Tottarath Natiga, please come to the gate. Praveen is the bowler for QRI Guruvayoor. Praveen to Joby. Just not the connection what was looking forward for. Single score moving on to 41. Excellent bowling from Praveen. Praveen for QRI Guruvayoor. ഗുരുവായൂരിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഗുരുവായൂർ സെക്ടറിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വലിയ പേരുകളും ഇവിടെയുണ്ട്. In the air, and that is the QRI maximum to the dugout of QRI Guruvayoor. Hello, says Alan David, the batter for right Favour Chalakudy. Excellent shot straight to the ball. Kata for this is not a big deal. ഇങ്ങനെ വരുന്നതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു കൊല്ലുമുട്ടായി പോലെ ഞാൻ പിടിച്ചൊതുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കട്ട. 2 more balls remaining. That's a white ball signal from the umpire. Score moving on to 49 runs. 49 on the board. The chase is going in a big manner. It is right on the money. Requesting the team dugouts, you'll have the strategic timeout after 2 more balls. It's a beautiful shot from Joby, very well fielded. Just a single score moving to 50. 50 comes up for right Favour Chalakudy. 50 up for right Favour Chalakudy. Beautiful shot play to the offside from Alan David, and it will sail all the way for boundary. That's a no ball. That is a no ball, which means 5 runs from that delivery. Score moving on to 55. No ball in the cushion irunnukonde oru boundary ilekku poguna MJ balls in this tournament. The ball partner arejesports. It's a good delivery in the free hit. Straight to Shahaz in mid-wicket.
will be a single. Yes, it is. That completes the over. Score is 56. Time out. 56 on the board for the loss of 1 wicket. 3 over പിന്നിടുമ്പോൾ 1 wicket നഷ്ടത്തിൽ 56 റൺ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഫേവർ ചാലക്കുടി. Once again reminding you about all our dear sponsors. The title sponsor, ABN Corporation and Baisat Group. The Tjsv partner, once again a special mention to the Tjsv partner. We are having the Tjsv partnership of arejesports, who is the Tjsv partner for the team playing in Super League Kerala, owned by Liston Stephen, with the brand ambassadorship of the evergreen romantic hero of Malayalam, Kunchako Boban. So we have a big kid partner from arejesports. The ball partner MJ Sports. 3 ഓവറിൽ നിന്നും 49 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ഫേവർ ചാലക്കുടി. Once again, a big appreciation to our match umpire, one of the umpire, Okana, as the absence of extra player in Guruvayoor. He supports the team by taking the water to the ground. Thank you so much, brother. Really appreciate your sportsman spirit. Timer is on. Shahaz back with the ball. Shahaz to Allen. Allen connects for a beautiful shot and bounce. It will go all the way for boundary. Score 60 runs for the loss of 1 wicket. ഷഹാസിന്റെ 2ാം ഓവറിൽ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ബൗണ്ടറി നേടിക്കൊണ്ട് പ്രഷർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു ബാറ്റർ അലൻ ഡേവിഡ്. ഷഹാസ് ഈസ് ഓൺ പ്രഷർ. This time is timing it straight. It will go to the long on fielder Katta. He will collect it with his score moving on to 61. Beautiful shot. All the way for a maximum, I guess. Yes, it is a QRA maximum. Flat like a flat. 6 from JMJ. All the way it goes for a QRA maximum from the bat of JMJ. Score moves to 67. That's a dot ball. Excellent bowling from Shahaz. It's a slight edge and will go. Will go. Rain, come again. Boundary, go again. 71 runs on the board for the loss of 1 wicket. Last ball of the over. Shahaz is being punished, this time well by Jobe. Shahaz will slow down. So 34 required from 13 deliveries for right favour Chalakudy to be the first finalist of this tournament.
It's a beautiful comeback from the bowler, Shahaz. It will be just a single. Score moves to 72 for the loss of 1 wicket after 4 overs. 4 over പിന്നിടുമ്പോൾ 1 wicket നഷ്ടത്തിൽ 72 റൺ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. Right Favour Chalakudy. They require 33 from 12 balls to win the match. അടുത്ത സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നു 2 കടുവകൾ. ഒരു വശത്ത് ജസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ജോ 11 കൊടുങ്ങല്ലൂരെങ്കിൽ മറുവശത്ത് ആസിഫ് മക്കു എന്ന കടുവയുടെ 11 കടുവ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. യെസ്, we have Gazal Gold Kunnankulam facing 1-on-1 against each other in semi-final 2. Shaheen Katta takes the ball in hand. It's a beautiful delivery from Katta. Katta, the captain, leading it now. The bowler, Katta. So slower means dead slower from Katta. He is like the Dwayne Bravo of Chennai, putting the pressure on the batter by giving slower deliveries. Batters are finding it difficult to get the timing. It's a beautiful bowling from Katta. 3 balls completed and Right Favour Chalakudy is in bit of pressure. 31 from 9. That's the equation, the crucial over. Katta takes the ball. The experience of this man shows. 31 from 9. That's a white ball signal from the umpire. Score will move to 75. 30 from 9 is the equation. The game, as we say in the Qatar cricket language, or this type of tournament language, the game is just for 5 big shots. But this man who have the ball is Shaheen Usman Katta. The experience can be the key factor for this bowler. Well-experienced captain, well-experienced cricketer he is. Katta. Joby stands and connects without any maximum, sending the ball for a QRI maximum from the bat of Joby MJ JMJ. Score moves to 81. 8 deliveries. 2 more balls remaining in the over. Katta. Slight pressure on Katta's side now.
Again a bullet shot. That is dropped and chance for a run out. Their appeal, yes, that is a wicket. Alan David is walking back. That is a run out. Just one run from that delivery. Alan David is out. Excellent work in the field from the fielder who missed the catch, but fortunately taking the wicket of Alan David. Excellent is the word. At this pressure moment, this is a very valuable wicket. 23 from 7. The equation stays on 23. Nothing more than a maximum is what right Favour Chalakudy requires. One more ball remaining. Anshu Elias is the batter on the non-strike for right Favour Chalakudy, and Shaheen Usman Khatta with the ball. It's a very much of exciting match which we have got here. 7 deliveries left. 23 runs is required. The game of 4 big shots is what right Favour Chalakudy wants. And QRI Guruvayoor, they're right in the game. They want 4 more dot balls to get that game in their hands. So it's 4 hits or 4 dots. We are waiting. That was a full toss, and that's a catch. That is a catch, and he shows that hand. Urakke sol, anta pere, urakke parayuga. Cricketine സ്വന്തം Khatta, Shaheen Usman Khatta. K12 jersey അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് QRI ഗുരുവായൂരിന് അത്യാവശ്യമായ നേരത്ത് ഒരു ഫുൾ ടോസ് ഡെലിവറിയിലൂടെ മാജിക്കൽ സ്പെൽ തുളച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ബോൾ എറിയുന്നു ഷഹീൻ ഉസ്മാൻ കട്ട. The man who was hitting hard, Joby takes an edge and gives a keeper catch. That completes the over. 82 on the board for the loss of 3 wickets. 5 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 82 റൺ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഫേവർ ചാലക്കുടി. They require 23 from 6 balls to win the match. Sandeep Madhav is the bowler. First ball for a biggie. Will it be? No. And again. And again. പിന്നെയും ആരോ കിനാവിൽ പറഞ്ഞ ആ പേര് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഷഹീൻ ഉസ്മാൻ കട്ട. For him, this is damn bloody serious. ഹാഷിം ഹാത്തിമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പ്ലക്ക് പോയ ബോൾ പിന്നിലൂടെ ഒളിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ക്യാച്ച് പിടിയിൽ ഒതുക്കി ചാലക്കുടിയുടെ മുമ്പാരത്ത് നിന്നും കളിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ച ഷഹീൻ ഉസ്മാൻ കട്ട. Sandeep Madhav to ball 2.
Shanu Sharif. Shanu Sharif just pushes the ball to the offside, and the fielder says, "Evide pogunu njan ottiyedukkum, venda venda." That's a beautiful display of cricket from Guruvayoor. Third ball. 22 from 4. It's a beautiful delivery from Sandeep Madhav. Will go for the second run and will complete it with ease. The score moves to 85, which means 20 from 3. No, that was a third run completed. One run shot, thank you. Which means stays on 85, 20 from 3. One shot, yes. Umpire, double is counted, right? Yes, thank you. Excellent shot, but straight to the fielder. Hashim, he just clutches that ball for a single. So the victory almost there. 2 balls and 19 runs. ആവേശത്തിൽ അലതല്ലുന്ന ഗുരുവായൂർ. Guruvayoor. Time up, umpire. Time up. That won't make a big impact, I guess, as 2 balls and 19 runs. Catch is the call. They will just attempt it, Shahaz. Yes! Vijayam pidichukayattan oru pandu matram. The first finalist is almost decided. That completes the run, and who is the first finalist? Arana first finalist. QRI Guruvayoor. കാണികളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഒരു ജീപ്പ് റാംഗ്ലർ 839781, ഒരു 839781 839 ജീപ്പ് റാംഗ്ലർ വെള്ള കളർ, വൈറ്റ് കളർ, നിസാൻ സണ്ണി 793536 വെള്ള നിറത്തിലുള്ള നിസാൻ സണ്ണി 793536, നിസാൻ എക്സ്ട്രെയിൽ 231297, ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള നിസാൻ എക്സ്ട്രെയിൽ 231297, ടൊയോട്ട ഹയാസ് വൈറ്റ് കളർ 23935 23935,